مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی. There are two schools of thoughts of Maulanaism. On one thought, this university was founded, and on another thought, this international conference is being organized. Good morning to all of you. On behalf of Department of Persian and Central Asian Studies, Maulana Azad National Urdu University, I welcome you all in this inaugural session of the two-day international conference on the influence of Maulana Rumi on the world literature. I request the dignitaries to have their seats on the stage. I request Dr. Sayyida Ismat Jahan and Professor Aziz Bano to please have their seat. حسب معمول پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں الیاس خان ریسرچ اسکالر ڈپارٹمنٹ آف پرشین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ عزت والے عرش کا مالک ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے. یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے. اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے. تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم. بے حد شکریہ. I now request my friends from IMC to please play Tarana of MANUU. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. علم و کمال فضل و شعر و شعور تک ہے
پھیلی ہے دل نواز مہک دور دور تک، ملتا یہاں نصاب ہے سارے جہان کا. یہ باب شعر علم ہے اردو زبان کا. ہر نقش و رنگ و بو سے کرو اپنی گفتگو، آزاد درس گاہ کی ہے یہ بھی جستجو. سب فاصلہ مٹاتے چلو درمیان کا. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. غرب و جنوب سے ہو کے شرق و شمال سے آگے بڑھو خیال ملا دو خیال سے. چرچا ہو کائنات میں ہندوستان کا. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. فصل سدا بہار سے بستی بسی رہے، مل کر دعا کرو کہ یہ کھیتی ہری رہے. سایہ رہے سروں پہ کسی سائبان کا. آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا. تھینک یو ویری مچ. برای خوش آمدید و استقبال همه از شما من تقاضا می نمایم از رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دکتر سیدہ عصمت جہاں که لطفاً بیاین و خوش آمدید و استقبال شما می کنند. به نام خدا. خدمت حضار گرامی سلام و ادب میرسانم. بنده این جانب افتخار دارم از طرف گروه زبان و ادبیات فارسی و مطالعات آسیای میانه به مناسبت برگزاری همایش بین المللی که به عنوان تاثیر مولانا رومی بر ادبیات جهانی برگزار می شود، در این جلسه افتتاحیه خدمت همه میهمانان
دانشمندان، سروران، علاقه‌مندان زبان فارسی، استادان، دانشجویان و همه شرکت کنندگان این جلسه خوش آمدید و خیر مقدم عرض می نمایم. به خصوص عرض خیر مقدم دارم محضر گرامی ریاست جلسه آقای پروفسور سید عین الحسن رئیس دانشکده. عرض خیر مقدم دارم محضر گران قدر سخنرانی اصلی سرکار خانم پروفسور آذرمیدوخت صفوی رئیس سابق گروه فارسی دانشگاه علیگڑھ و رئیس انجمن استادان زبان فارسی در هند. عرض خیر مقدم دارم محضر ارزشمند مهمان ویژه جناب آقای ارهان یلمان اوکان سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ترکیه در حیدرآباد. خیر مقدم عرض می کنم خدمت سرکار خانم پروفسور غفور و امیده استاد ممتاز از تاجیکستان. عرض خیر مقدم دارم محضر ارزشمند جناب آقای پروفسور اشتیاق احمد رجیسترار مانو و به خدمت مهمانان گرامی جناب آقای پروفسور خالق رشید، جناب آقای کلیم اصغر، جناب آقای دکتر مظهرالحق، جناب آقای دکتر قمرعالم، خانم نکهت فاطمه، جناب آقای علی اکبر نیرومند، جناب آقای مقدمی، جناب آقای پروفسور اسماعیل گندمکار، خانم اسما بیگم، با وجود مصروفیت گوناگون خودشان دعوت ما را پذیرفتند و به حضور مخلصان خودشان محفل ما را روشن فرمودند. عرض شادباش دارم محضر ارزشمند یکایک شما و همینطور خدمت همه بینندگان گرامی، مقاله نگاران و عاشقان مولوی که در سراسر جهان و وسیله IMC این برنامه را مشاهده می‌کنند و در این همایش همراه ما هستند. خدمت ایشون هم خیر مقدم و خوش آمدگویی عرض می‌نمایم و امیدوارم که این همایش برای علاقه‌مندان زبان فارسی و عاشقان مولوی یک ارمغان بهترین و مورد استفاده خواهد شد. و در آخر برای همگی شما آرزوی سعادت و سلامت دارم. خداحافظ. خیلی ممنون، متشکرم. Now the felicitation program will be done. I request the Honorable Vice Chancellor to please present a bouquet and a memento to His Excellency Mr. Orhan Yalman Okan. एक ही साथ दे दीजिए। नहीं वो मेमेंटो और बुके एक ही साथ दे दीजिए। दीजिए लिखा हुआ है। I request the Honorable Vice Chancellor to please present a bouquet and memento to our keynote speaker, Professor Azad Safavi. Professor, it's okay.
She is guest of honor, Professor Umide Ghaffari. She has come to India to attend this conference. She is from Khujand State University, Tajikistan. I request the Honorable Vice Chancellor Sahab to please present a bouquet to Professor Azad Midukh Safvi, keynote speaker of this inaugural session. I also request the head of the department, Dr. Sayyida Ismat Jahan, to please present a bouquet and memento to our Honorable Vice Chancellor, Professor Sayyid Ainul Hasan. Thank you very much. Please be seated. اس انٹرنیشنل کانفرنس کے اغراض و مقاصد پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر عزیز بانو، کنوینر انٹرنیشنل کانفرنس سے، کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری گڈ مارننگ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ مولانا آزاد یونیورسٹی میں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں مولانا رومی یعنی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی کی ایک کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. صدر محترم جناب پروفیسر پدم شری کہیں اسائنڈ پدم شری پروفیسر سید عین الحسن صاحب کی اجازت سے میں تمام مہمانوں کا استقبال کرتی ہوں. اور ایک بات کی مجھے خلش رہ گئی کہ ہمارے ایرانی دوست جو موجود ہونا چاہیے تھا نہیں آ سکے ہیں. بہت ہی انہوں نے اپنے پیام بھیجے ہیں بمبئی سے. ڈاکٹر فاضلی صاحب جن سے کولیبریشن بھی ہے اس کانفرنس میں، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہفتہ 22 بہمن ہے اور مصروفیات گوناگوں کے باوجود ہمارے کونسل جنرل حیدرآباد کے آقائے ایکسلنسی شاہ رخی صاحب نے اپنے نمائندوں کو اپنی بھیجا ہے ڈاکٹر آقائے مقدمی کو کہ حضوری رہے. فارسی میں جو کلام پیش کیا ہے مولانا رومی نے، وہ دراصل پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے. ان کی پیدائش ہوتی ہے آج کے افغانستان میں اور وہ انتقال فرماتے ہیں آج کے ترکیے میں، لیکن انہوں نے جو پیغام پیش کیا ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے اور وہ امن کا، دوستی کا، عشق کا پیغام ہے. ان کی مثنوی میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اس خیال کو یا اس فکر کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اور اتنے سخنوران اور ہمارے مخالے نگار جڑے ہیں، زیادہ تر آن لائن ہو گئے. 2-3 تو آخری دن تک بھی انتظار کرتے رہے، اجازت ان کو مطلب ویزا نہیں مل سکا. لیکن پہلے سے ہی بھی پتا تھا یونیورسٹی آف اصفہان سے اور یونیورسٹی آف مازندران سے ہمارے ماہرین مولوی پژوہی جو کہتے ہیں مولوی شناسی کے ماہرین ہمارے ساتھ جڑیں گے. اور 60 سے زیادہ مقالے قبول کیے گئے ہیں، جس میں جو گوناگوں شخصیت ہے. ایک تو مولانا کہتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ایک ساتھ انسان بن کر رہو، دوسرے کہتے ہیں کہ بھئی ہم انسان ہی نہیں، ہم میں روح بھی ہے، تو اس روحانی جو پہلو ہے اس کو بھی اجاگر کریں اور روح حقیقی تک ملنے کی بھی کوشش کریں. تو ان دونوں پہلوؤں پر، ان دونوں جہات پر جو انہوں نے کام کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم دلی از ہم زبانی بہتر است. تو اس زبان کی میں کسی زبان یا کسی فرہنگ یا کسی ملک کے لیے ان کا پیغام نہیں، اسے محدود نہیں کیا جا سکتا کسی خطے کے لیے. ہم دلی کے ساتھ انسانیت کی عظمت کے لیے کام کرتے ہوئے
एक साथ इनके पैगाम को अपने लिए मशलरा जानते हुए काम करना चाहिए और इसी को दुनिया ने आज जाना और मशरिक़ और मगरिब में यकसा उनकी मकबूलियत है, जिसका एक तासीर जो उन्वान पेश की गई है, तो तासीर हर जगह है, हिंदुस्तान में ज़्यादातर है और तमाम मौज़ूआत पे बात होगी। मैं सिर्फ मकासद का बयान कर रही थी और की नोट स्पीकर भी हैं और जलसात भी हमारे 4 जलसे होंगे, टेक्निकल सेशंस, जिसमें हर जहत पर बात होगी इंशाल्लाह। सबका इस्तकबाल, शुक्रिया, थैंक यू। बेहद शुक्रिया। I now request His Excellency Mr. Orhan Yilmaz Okan, Consul General of Turkey, Hyderabad, to express few words. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Honorable Vice Chancellor, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning to everyone. First of all, I would like to express my happiness to be here today with you in this very meaningful event. And also, I would like to express my sincere thanks to Honorable Vice Chancellor, my dear friend, Mr. Seyed Aynul Hassan, for their kind invitation. As you may appreciate, as the Consul General of Turkey, I feel so honored and privileged to be here in Hyderabad, actually, because we have very deep-rooted cultural and historical ties, starting from Nizam's era. And also, this university has a special place in my heart because we have Turkish language classes here. We started last year. I am also grateful to my dear friend, Honorable Vice Chancellor, for this initiative. Today, we will talk about Maulana Jalaleddin Rumi. He's a great cultural heritage, actually, not only for Afghanistan, Iran, or Turkey, where he was born, lived, or passed away. Actually, he is a cultural heritage for all humanity. Maulana Jalaleddin Rumi is a great Sufi who has left a profound impact on Islamic society and Islamic literature. In order to understand this impact, we must first understand Rumi, that is his understanding of religion based on the love of Allah. However, honestly speaking, I must admit that it's beyond my capacity to understand and to explain Rumi properly. Jalaleddin Rumi is one of the cornerstones of Islamic Sufism. His understanding of Islam is the essence of the Quran Karim. As a result of the Wahdat-e Vujud education he received from Shams Tabrizi, he became aware of many secrets and rose to the rank of a Waliullah. In this context, in order to understand Jalaleddin Rumi, we need to understand the concept of Wahdatul Vujud. According to this concept, there is only one being in the universe, and that is Allah. In other words, there is no second existence except the existence of Allah. This concept is called oneness. The universe and everything in it is nothing but the appearance or reflections of Allah's attributes and features. In this view, the creation of the universe consists of Allah's desire to be known while being an unknown being, and therefore appearing to himself through a manifestation.
In other words, Allah has not created anything. He has only revealed the beauties and the features of himself. In this understanding, human being is at the highest level, because the human being who kills his own ego and disciplines his nafs is the highest appearance or reflection of Allah in this world. In other words, in a sense, human being serves as a mirror for Allah, and Allah looks at the insan-ı kamil, which means spiritually mature human being, and observes his own beauty and perfection. Therefore, insan-ı kamil is the testimony of Allah. This understanding of oneness leads to loving and tolerating everything and everyone. This is why Maulana was able to say that my religion is love. He approached members of every religion and people of every nation with love. Because of his love for the Creator, he showed respect to all creatures. This understanding also formed the foundations of the Ottoman Empire. The Ottoman Empire, which embraced Sufis and the understanding of Wahdat al-Wujud, allowed people from tens of nations and different religions to live peacefully for centuries. I think we need Maulana's teacher much more in this era. Even the genocide in Gaza shows how much the politics of hate dominate today's world. I believe that in this meaningful event today, we will get very useful and good information about Maulana, his teachings, and his impacts on literature. And with your permission, I would like to end my speech with a quote of Maulana. You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop. Thank you very much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we have another guest of honor, Professor Umede Ghaffari, who has come from Tajikistan to attend this conference. Since she is coming first time, I will just, in two sentences, I will introduce her. She's an expert of Iranology and Arab studies. She is director and main researcher of Human Research Institute, Baba Jan Ghaforova, Khujand State University, Khujand, Tajikistan. She was Pro-Vice Chancellor and former Dean, School of Oriental Studies. I request her to please address this session. Many thanks. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. Dear honorable members of Presidium, ladies and gentlemen, I would like to congratulate the Department of Persian and Central Asian Studies of Maulana Azad National Urdu University Hyderabad with successful organization of two-day international conference on influence of Maulana Rumi on the world literature. Thank you for inviting me. I came from Tajikistan and today I represent Khujand State University, named after academician Babajan Gafurov. Let me convey the warm greetings from all professors and teachers of our university and the Human Research Institute as well. As we well know, Maulana Jalaluddin Rumi is a great mystic poet and outstanding thinker. Maulana Rumi profoundly influenced Persian literature.
and world culture through his mystical poetry, emphasizing love, unity, and divine connection. His Masnavi remains a masterpiece of Sufi thought, shaping Persian and Islamic philosophy. Globally, his works inspire spiritual seekers, bridging cultures and transcending religious boundaries. I need to say that the scientific and cultural Tajik-Indian relations have a long history. I am proud to be the daughter of Professor Abdullajan Ghafarov, who made the contribution to the study of Persian literature in India. And he studied for 2 years and 2 years in the Aligarh Islamic University. He is the author of several scientific books at this sphere. Also, Professor Zamira Ghafari, my sister, studied at Jawaharlal Nehru University in Delhi, and she is a researcher of Persian literature in Kashmir and India. Her scientific books were published in India. As we met with my father, friends, honorable guests, and famous scientists from India, we in our home, from our childhood, we had the heritage of love to the Eastern philosophy, to the great Indian culture and its scientific heritage. I hope that scientific relations between India and Tajikistan will continue developing. I wish International Conference on Rumi success and to take place all over the world to spread Rumi's philosophy, and this way to help people tolerate and better understand each other. I want to conclude my speech with the following lines of Maulana's poem in Tajik language. Ey Khuda, in wasl ro hijran makun, sarkhushan ishq ro nolan makun, باغ جان را سرخوش و سرسبز دار قصد این بوستان و این دوستان مکن. Thank you very much for your attention. Thank you very much. बात पर वहाँ ज़बान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई. For the keynote address, I request Professor Azad Dukht Safvi to please present her keynote address. She is founder, director, advisor, Institute of Persian Research, Aligarh Muslim University, former dean, Faculty of Arts, and former chairperson, Department of Persian, AMU. अव्वल सलाम व अर्ज़ इरादत व तबरीक खिदमत रईस दानिशगाह मानू जनाब आग़ाई प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन उस्ताद फरीख्ते व बरजस्ते ज़बान व अदबियात फ़ारसी व वाक़ई तबरीक अर्ज़ मिकुनम खिदमत ईशुन व हमकारान ईशुन व ग्रूह ज़बान व अदबियात फ़ारसी दर दानिशगाह मानू बराए बरगुजार करदन चुनिन हमाइश बिस्यार बिस्यार खूब व मानाखीज़ कि वाक़यान मानाखीज़ है. Wabadan, I welcome everyone, all the dignitaries on the dais, and with the permission of the chair. Bismillahirrahmanirrahim. Masnaviye, Manaviye, Maulavi, Hast Quran dar Zabane Pahlavi. But I must congratulate
the Department of Persian at MANUU for choosing such a meaningful and timely topic. Why timely? Because we now really need to remind the world, most of which thinks that the wisdom and humanism lies only with certain people and with a particular region of the world. So this Hamaish, this international seminar is an important step to remind the world that yes, we know that the Renaissance happened in Europe in 14th century, but the humanistic thought was there with Sadi, with Firdausi, with Rumi, with Hafiz. But it needs to be reminded, a reminder at this particular juncture of time. And I'm sure all of you realize what I mean by this particular juncture of time. This particular juncture of time really needs reminding the world that look here, our wise people, our poets, our literatures, they have done a lot for the humanity and for human rights, for which you are singing your own praises. So let us talk of Rumi for the next few minutes. I'll be brief, but I have to say a few things which are important for this seminar. I'll begin. रूमी क्या कहते हैं? करानी नदारद बयाबानिमा करारी नदानद दिलो जानिमा जहान दर जहान नक्श सूरत गिरफ्त खुदामस्त अजीन नक्शहा आनिमास्त. And according to the modern day translator of Maulana's verse, Coleman Barks, the answer lies at the core of Rumi's mystic thought, beautifully interpreted by Coleman himself. And Coleman said, there's a community of the spirit, join it and feel the delight of walking in the noisy street and being the noise. So this is what Rumi's message is for the world, to seek oneness, to become the rezadetar of existence, to become the shur, the jazibe, the fervor, the melody, the emotion, the passion, the ishq that embodies the unity of being. Dar nagunjad ishq, dar gufto shanid, ishq daryaist arash na pidid. و بقول بدیوزما فروزان فر رومی شناس معروف ایران حضرت مولانا تنظیم کننده موسیقی افلاک و بیان کننده اسرار الهی که نه فقط در زمان و مقام خود بلکه در تمام آثار و قرون و در هر جایی که احد انسانی آنجا خواهان یک جامعه منسجم و منضبط و بهزیستی بشریت هستند به آن نیاز خواهند داشت. و رومی گوید منبسط بودیم و یک گوهر همه بی سر و بی پا بودیم آن سر همه رنگ یک گوهر بودیم همچون آفتاب به گره بودیم و صافی همچون آب. Maulana's thought and assertion of the unity of truth cannot be confined in Zaman Makan. He is an extraordinary poet of the 13th century who has been a figure of immense influence on the spiritual and literary life of not only the Islamic. There is a misunderstanding that Rumi has only influenced the Islamic lands. I just wish to say, and I will try to prove in a few minutes, that the entire world listened to Rumi. His message was broadcast to the entire world, and people listened to him then, and people listen to him now. And Rumi says, Yar mara, ghar mara, ishq jigar khar mara, yar tui, ghar tui, khajan gehdar, tora mara, qatre tui, بہر توی لطف توی قہر توی روزہ امید توی راہ دے اے یار مرا اگے راہ نمی دے چرا می دونی من کی هستم و شما کی هستید پس راه بده مرا. خیلی معنی خیزه این ترکیب رومی که گفتش راه.
William Chittick, who has worked extensively on Rumi and Islamic Sufi ideology, says that Maulana's Masnavi and his lyrics have defied every limitation over the centuries, inspiring poets, thinkers, literatures, etc. In this brief presentation, I wish to draw your attention to just 2 points. One, Maulana's footprints on languages and literature of the world, as is the topic of this seminar. Maulana's footprints on the language and literature of the world and the blossoming of the Rumian thought. Why don't we call the thought of these people by their names? Look at the West. There is always a Shakespearean tragedy. There is always a Miltonian thought. There is always a Kantian philosophy. There is always an Aristotelian ethics. So why can't we say the Rumian thought, the Sadian ethics, the Firdausi's humanistic elements, the Hafiz Sufism? Why can't we just be specific, and why can't we say the Rumian thought? So I will just try to show Maulana's footprints on the languages and literature of the world and the blossoming of the Rumian thought across cultures. 2, why? In other words, why it happened and what is the relevance and appeal and need of these thoughts in contemporary human society. Well, as we know, for understanding and appreciating any foreign text, the first and essential step is its translation or rendition in the desired language. It is a matter of great satisfaction that Maulana's works, chiefly his Masnavi and Ghazals, have been translated into almost all prominent languages of the world. Well, I don't even have to name them: English, Japanese, French, German, and so many other languages. But it was in 1772 that William Jones started to translate Persian texts into English. And he translated Maulana along with Hafiz and some other Persian poets. His translations and renditions were published in 1772 and included Hafiz and Rumi. Later on, the first German translation of Rumi's verse was done by Joseph von Hammer, the Austrian Orientalist, in 1880. Anna-Marie Schimmel writes, and everyone who knows Rumi knows Anna-Marie Schimmel, or should know, because she has worked a lot on Maulana. Anna-Marie Schimmel writes that in a young age, she was initiated into reading Rumi by the German translation of his Ghazals. This translation was done by Frederick Ducart and published in 1820. Even before that, Joseph von Hammer in 1818, while penning down history of Persian literature in German language, wrote about Maulana, extolling his extraordinary mystical works. Hermann Ette, and Persian people recognize Hermann Ette very well. Hermann Ette, the great German scholar and Orientalist, famous for his exhaustive catalogue of Persian manuscripts at the India Office Library and his history of Persian literature, believed Maulana to be the most profound mystic thinker and propagator of Wahdatul Wujud. While talking of Maulana's impact on the German scholars and translators, the contribution of Professor Anna-Marie Schimmel, the Rumi Shanas par excellence, must be remembered. Her remarkable book, The Triumphal Sun, translated into Persian by the beautiful name Shukuh-e-Shams, is a landmark in understanding Islamic Sufism and Maulana's imagery and mystic ideology. I will just quote 2 lines from one of Anna-Marie Schimmel's interpretation of Maulana's imagery. She talks about Alif, how Maulana interpreted the alphabet Alif, and she says, to Rumi, letters that were disobedient lost their beautiful shape. Alif is the upright one, resembling those who go to say Labbaika in the divine presence. It is because of its unity and integrity that Aleph is head of the alphabet, and the lover who emulates his module, this module letter, will be endowed with the divine attributes, because Aleph is bare of all qualifications.
Now we know about Nicholson's translation, and probably to me, I don't know about you people, but to me that is the best translation of Rumi ever done. Nicholson's magnum opus, his English translation of the Masnavi, is considered a classic. And then we come to another great English translation, that is A.J. Aubrey. But the translation of Nicholson or Aubrey or Ete stayed only with academia. They could not popularize Rumi's thought. As I'm sure you know, that academia stays in their own libraries, in their own sphere, and they don't go to the public. So while we are very grateful to them, but it was the translation of Coleman Barks, which took Maulana to the people. In the previous century, we see that in Northern America, Maulana's thoughts burst upon the general populace with the translation of Coleman Barks, and John Moyne, a professor of at Georgia University, USA, has published several books and translations of Rumi, some with John Moyne. Since 1976, including the most popular, The Essential Rumi and Bridge to the Soul. William Chittick said that Rumi has become so famous in the West that there is no need to introduce him. Coleman and Moyne and others like Emily Jane O'Deal, and even in India, the recent one was by Farrukh Dhoni. Farrukh Dhoni is the modern Hindi writer or a journalist, I must say, and he translated some part of Masnavi. And so these were people who were responsible for taking Rumi, for making him a popular name in the West. And Jafar Mahallati, an Iranian scholar, says, Daurane saal hai guzashte kulliye kitab farushi hai umde dar Amerika chand tabaqe az qafse kitab ra be आसार मुतअद्दिदे दरबारे रूमी व बवीजे तर्जुमा आजाद आसार ऊ इख्तिसास दादेंद व साल हास्त के आसार रूमी के किताब है रूमी बतौर मुस्तमर आज पुरफरूश तरीन किताब है अमेरिका हास्त. These tarjuma-hai Azad have made millions of Americans Rumi's readers and admirers. One of the e-libraries in the US, under the name Free Library, has hundreds of articles about Rumi. Robertson, in his article, writes that one of the attractions of Rumi's thought for America can also be that it resembles the point of view of Walter Whitman. But I don't believe in this. Rumi is Rumi and Walter Whitman is Walter Whitman. And popularity of Rumi, well, this is something not really academic, but I must mention it in the passing. Popularity of Rumi can be gauged by the fact that Madonna, the famous American singer, in the beginning of 21st century, sang Maulana's verse. And of course, UNESCO has celebrated Maulana's year on his 800th birth anniversary and instituted a medal in his name. Besides German and English, Rumi's verse and his Masnavi have been translated and commentaries written in French multiple times. And of course, in Turkey, a representative from that country is luckily sitting with us. Hala bayad mutawajjih shudim ki muhim tareen wa nukhustin sharh bar masnavi u dar Turkiye mahalle aramgah u talif gardide ki yaki az anha sharh u tafsir 2500 safai ba isme jawahir bawahir masnavi tawassut Abdullah Afandi. Two other authors in Qunya environment wrote memoirs of Maulana were Faridun, Sipesalar and Aflaki. It is no wonder that the Turkish people were and still are extremely fond of Maulana, who took his name from their region, Rumi. After his death, the Maulavi order consolidated and spread over the Ottoman Empire, as our learned friend just said.
spread over the Ottoman Empire. Innumerable poets, musicians, calligraphic artists were affiliated with the order. It is touching to note that even in contemporary Turkey, young apprentices of calligraphy produce new and beautiful variations of the ages-old proclamation, Ya Hazrat Maulana. It adorns the entrances of many houses today. Classical Turkish music is unthinkable without the Maulavi tradition. The tunes composed for the mystic dance, and in English we call it the whirling dervishes, are enthralling. Maulana's bibliography by Mehmet Ondar is monumental. Thousands of visitors throng Punya, including this humble, not scholar, a student of Persian. And my personal experience was that the moment you enter Maulana's Roza, there is a certain awe that strikes you, and you are just, आप एक हैबत ज़दा हो जाते हैं वहाँ पहुँचकर, और आपके ऊपर बेसाख्ता एक रिक्कत तारी हो जाती है, और आप सोचते हैं कि इतना बड़ा आदमी यहाँ सो रहा है जिसने दुनिया को क्या नहीं दे दिया, हम उसको समझें या ना समझें, यह हमारी जिम्मेदारी है. Well, as far as the impact of Maulana, I'm leaving Iran for the Iranian scholars to comment upon. As far as the impact of Maulana on the Indian subcontinent is concerned, a special seminar will have to be organized. हमारे यहाँ इतनी शरहें लिखी गई हैं मौलाना की, उसकी जिक्र करने की यहाँ मैं बिल्कुल ज़रूरत नहीं समझती हूँ. सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे दो बहुत बड़े शायर इकबाल और बेदिल, किस तरह से मौलाना ने उनको अपने अफकार से मुतासिर किया है, ये यहाँ बताने की शायद ज़रूरत नहीं, और अगर है तो वक्त इतना कम है कि उसके बारे में कुछ भी कह देना एक लाताइल गुफ्तगू होगी. लेकिन हम जानते हैं कि बेदिल सरतापा मौलाना है, और इकबाल तो अब उसको पीर रूमी ही कहते हैं और उसकी फ़िक्र से बेहद मुतासिर हैं. हालांकि मेरे इस्टीम्ड टीचर, फ़ारसी के बहुत बड़े स्कॉलर प्रोफेसर नबी हादी ने लिखा कि बेशक बेदिल की फिक्र तो है, बेदिल में मौलाना की फिक्र तो है, लेकिन वो सरशारी, वो बेखुदी नहीं है. और इसमें मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि वो सरशारी और बेखुदी नहीं जो मौलाना के यहाँ है. Anyway, countless शराएं हुई हैं उनकी, और नॉर्थ इंडिया से लेके बंगाल तक और पंजाब तक, और पंजाब में उनके बारे में बेगम भूपत राय बेगम बैरागी ने मसनवी लिखी है, चश्मे खूबारा रवायत मी कुनत अस जुदाई हा हिकायत मी कुनत, जिस सिर्फ एक नमूनतन मैं आपसे कह रही हूँ. और मसनवियाँ हैं, मसनवी कचकुलाहान है, और बहुत सी उनका नाम लेने की यहाँ ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. सो नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, that is, why did it happen? Why did this happen? And why the world took notice of Maulana's thought? Hala dar ahwale Abu Saeed Abil Khair Amade कि बे आखिर उम्र हर जा की निशस्ते गुफ्ते कहते खुदाई आमद, कहते खुदाई आमद, पस अजीन कहते आबुनान बूद, हाला कहते खुदाई आमद. वाक़यान दोस्तान गिरामी दौराने के मदरा जिंदगी में कुनीम, वाक़यान कहते दुचारे कहते खुदाइस्त. इन दौरान आगंदे अज़िश्ती व तारीकी व आलाम व आज़ुर्दगी व तफरीक़े व खुशूनत است. چه بسا جنگ ها و وقایع آدم کش و انسانیت سوز در قرنهای گذشته رخ داده است. In today's violent world, we need a voice, a message, a call for peace, harmony, justice, equity, coexistence, and goodness. We need the nagma-e nae, we need the awaz-e doost, that is sharbat under sharbat, and this inspiration that gives us the courage and the insight to lead towards better existential choices. We need Rumi, the mystic, the ecstatic dancer, the lover of humanity, who believes az muhabbat durdha safi shabat, az muhabbat dardha shafi shabat, az muhabbat murde zinde mi kunand, az muhabbat shah bande mi kunand. Har kira jama ze ishq chak shud,
اوز ہرس و عیب کلی پاک شد. اور ایک شعر جو مولانا کا سرنامہ، ان کا فلیگ، ان کا بینر ہونا چاہیے، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملے علت ہائے ماں. میرے خیال سے اس کے آگے مجھے کچھ، میں نے بہت سے کئی پوائنٹس لکھے ہیں، لیکن ان کو کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں سمجھتی کہ جب یہی کہہ دیا ہم نے کہ عشق ہی عشق ہے دنیا میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو پھر اس کے آگے کہنے کی کیا ضرورت ہے. البتہ ایک بات پر ختم کروں گی اپنی بات کو کہ مولانا نے، ٹھیک ہے وہ قرآن کے ماہر تھے، وہ قرآن کے ایکسپرٹ تھے، ان کی مثنوی کو قرآن مانوی قرآن کہا گیا کیونکہ قرآن کی بہت سی باتوں کی تشریح اس کے اندر. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ For hundreds of years, Rumi's poetry has served as a messenger of unity, toleration, and harmony. He firmly declares that to hate and to differentiate between two men is like shedding each other's blood. And he says, "Sakht giri o ta'assub khami ast, ta chunini kar خون آشامی است." جب تک تو ایسا ہے تو تیرا کام کیا ہے؟ خون آشامی ہے. He believes الطرق الى اللہ بعدد انفاس الخلائق، بعدد ہر ذرہ موجودات راہیست به سوی حق و واصل شدن به حق بر هیچ و راہ واصل شدن به حق بر هیچ کسی بسته نشده. اگرچه راه ها مختلف است اما مقصد یکی است. نمیبینی که راه ها به کعبه بسیار است، برخی از دریا بعضی از خشکی. اگر به راه ها نظر کنی اختلاف عظیم پیداست، اما چون مقصد نگاه کنی همه یگانه اند. هر کسی را سیرتی بنهاده اند، هر کسی را اصطلاحی داده اند. هندوان را اصطلاح هند مدح، سندیان را اصطلاح سند مدح. صد کتاب ار هست جز یک باب نیست، صد جهت را قصد جز محراب نیست. And in the end, I can just wish that we are able to find the peace, the peaceful world, the humanitarian world which Rumi dreamed about. But it also reminds me of Rumi's couplet, گفتم کہ یافت می نشود جستئی ما. آقای دکتر خالق رشید، گفتم که یافت می نشود جستئی ما، گفتون چه یافت می نشود آنم آرزوست، گفتون که یافت می نشود آنم آرزوست. Thank you very much. اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھوں، یہ میں نے کہا کہ ہندوستان میں بہت شرحیں لکھی گئیں اور ہندوستان میں بادشاہ صاحب بہت ظاہر ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ ہندوستان میں مختلف زبانوں میں یہ تشریحیں ہوئی ہیں، اور یہ تشریح شنکرانند کی ہوئی ہے جو انہوں نے ہندوی زبان میں کی تھی، اور میں نے اس کو تدوین کیا. اس کا ایک نسخہ مولانا آزاد لائبریری میں موجود تھا، تو ہم نے اس کی چاپ یکسی کروائی اور مرکز تحقیقات فارسی سے اس کو شائع کیا ہے. اور یہ میں نظر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ذریعے سے دروہی زبان میں ادب فارسی. Thank you very much for your thought-provoking speech. With the permission of the chair, there is minor modification in the program. The esteemed speakers, Iranian speakers who were supposed to address this gathering due to the 46th anniversary of Islamic Republic of Iran, they are not in the city. So on their behalf, Mr. Muqaddami will receive the bouquet and memento from the Honorable Vice Chancellor, Professor Sayyid Ainul Hasan. I request the research scholars to give the bouquet there.
و از آقای مقدمی التجا میکنم که چند واژه اینجا بنمایند. لطفاً چند واژه. بسم الله الرحمن الرحیم. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. شعرم رو با اولین اشعار دفتر اول مثنوی شروع کردم و بسیار زیبا جناب مولوی اشاره کردند که نیی که از درخت جدا میشه تا زمانی که داخلش پر هست تخلیه نشده قابلیت ایجاد صدا رو نخواهد داشت. و ما انسان ها هم اگر درون خودمون رو تخلیه نکنیم از آفات منشأ اثر نخواهیم بود. که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. یکی از اصطلاحاتی که بسیار رایج هست و تو زبان فارسی هم خیلی استفاده میشه بحث عرفان و عارف و تصوف و صوفی هست. مولوی رو به عنوان عارف میشناسن، ولی در ادبیات فارسی بیشتر عارف داریم و صوفی، که در برهه‌ای از تاریخ ما صوفی بارهای منفی داشته. چنانکه حافظ در اشعارش زمانی که به بخشی از عرفا میخواست طعنه‌ای بزنه با تعبیر صوفی از اونها ذکر میکرد و تحت عنوان صوفی اون دسته از افراد رو نکوهش میکرد. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. مکر و نیرنگ رو به صوفی داره منتسب میکنه، در حالی که ما یک گوناگونی واژگانی و یا اصطلاحات داریم که کاملا متفاوته و باید توجه داشته باشیم به اون کانتکس زبانی، که در زبان انگلیسی عارف رو هم صوفی میگن، ولی در زبان فارسی ما هم تصوف داریم و هم عرفان داریم که در برهه‌ای گویا بار منفی داشته، مخصوصا در زمانی که حضرت حافظ زیست می‌کردن بار منفی داشته. ولی بعدها با تسلط طرفداران تصوف این بار منفی کم میشه، مخصوصا در دوران صفویه که مصادف هست با دوران قطب‌شاهیان در حیدرآباد و تصوف اون بار منفی رو از بین میبره. خیلی کوتاه خواستم صحبت بکنم، اساتید استفاده میکنیم و یه نکته فقط خواستم بگم. من به گروه زبان فارسی هم منتقل کردم و اینکه ما به تبعیت از ادبیات غربی به جلال الدین محمد بلخی میگیم رومی، در حالی که رومی هیچگاه تلخص مولوی نبوده. هیچ یک از شاگردان و همدوره‌ای های مولوی او رو به رومی نمی شناختن. یعنی اگر ما برگردیم به قرن هفتم مثلا به رومی بگیم رومی تعجب میکنن. محمد جلال الدین معروف بوده و شاگردان مولوی او رو مولوی نام می بردن و یا مولانا، آقای ما، سرور ما. و این در دهه‌های صده‌های بعدی رایج شده به تبعیت از شاگردانش. ما هم توی زبان فارسی به او گفتیم رومی، به او گفتیم مولوی، به او گفتیم مولوی، که غلبه پیدا کرده مولوی به اسم اصلیش، که از خیلی از افراد تو عموم افراد جامعه بپرسیم
جلال الدین محمد بلخی شاید نشناسن ولی مولوی رو میشناسن، مولانا رو میشناسن، به تبعیت از شاگردانشون به خاطر احترامشون. ولی در جهان غرب به دلیل اینکه در روم شرقی زندگی میکرد که در قلمرو بیزانس بوده گفتن رومی، و ما هم گاهن دچار این اشتباه میشیم و دامن میزنیم به این اصطلاح اشتباهی که از ادبیات غربی ها و یا مستشرقان نشأت گرفته. خیلی ممنونم، تشکر. خیلی ممنون، متشکرم. I would like to call upon a person whose chest and shoulder has been decorated with many awards, like President Award for Teachers. Recently, it has been announced, and we take pride to say that our Honorable Vice Chancellor will be conferred upon Padam Shri. As under his leadership, MANUU got A+ and Water Conservation Award from Government of India, and recently Gold Garden Award from Government of Telangana. जब चेस्ट और शोल्डर की बात चली है तो आपके लिए कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सीना फिगारी कोई तो देखेगा, तुम्हारी सीना फिगारी कोई तो देखेगा, न देखे अब तो न देखे कभी तो देखेगा. بنام خداوند جان و خرد که برتر زنندیش بر نگذرد. Excellency Dr. Khan, Professor Umeda, and Professor Safavi, the key speaker. Now we were listening to the key speaker particularly, and she is thorough about Maulana. Her eloquence of thoughts and ideas, very impressive. And we enjoyed listening to her. But the only regret is that she is confining herself to Aligarh. You know, Sheikh Ali Hazi once wrote, as Banaras Naravam Mabade Amastinja, Har Barahman Pesare Lakshmanu Ramastinja. I won't go out of Varanasi because entire generation is either Ram or Lakshman. So therefore I will continue my stay here. And then about Professor Naissafi, one can say कि as Aligarh Naravam Hijr Haram Astinja. So, Excellencies, colleagues, dignitaries on the dais, of the dais, there are many colleagues coming from Afghanistan also, Tajikistan, friends, girls and boys. This is the best occasion to have a little understanding about Rumi. There is a contest. Jalaluddin Balkhi. You know, there are supporters of Balkh also. Balkh and Bukhara. Once two great cities, cosmopolitan cities. There is a person, Professor Khaliq Rashid, very close to Balkh. And Mawaraun, this side and that side, and then somewhat, Uzbekistan also comes in between. So claims and counterclaims, and this will go on. But I will go by the words of Dr. Okan when he says that now Balkhi, Rumi, I haven't forget about it. Rumi is international figure. That's the crux of the matter. That Rumi, you can. Har kesi ya zanne khud shud yare man. Kas durune man na jus asrare. Everybody wants to become friendly with me.
Nobody goes deep down to my bones. What exactly happening there? Ye Rumi says. Na barriyam, na bahriyam. You know, the whole poetry Rumi writes. But yes, 2007 was Rumi here in America. And mostly Masnavi. They were so ashiq of Masnavi, and they translated number of, pieces, daftar, one daftar, second daftar, third daftar. And yes, they were crazy enough to go through Rumi's Masnavi. That's how Rumi created impact, see, globally. You can't confine Maulana to one segment. Rumi, why Iranians, they are opposed to it. Should we say Balkhi only? He's smiling, isn't it? Because he is buried. Professor Faris, Dagh Dehlavi is buried here. Huh? Hyderabad. Is he yours? Look, Maulana is buried in Konya, which is in Turkestan, Turkey. Now they say that, okay, here is, Mazar, and we are, क्या कहते हैं, मजार जो बैठते हैं, मुजाविर, हम मुजाविर हैं, आप भाइये जाइए इधर से. So this is happening. But what Maulana says, Maulana or Maulvi or Rumi, इंडिया में रूमी बहुत फेमस है, रूमी. And he says, मास पे सनाइयो अत्तार आमदी. इनसे पहले there was Sanai, Hakim Sanai, who wrote Hadiqatul Haqiqat. That was also about Wahdatul Wujud. And then Attar, Fariduddin Attar, another great Sufi. And Attar was followed by the Western world initially, I would tell you. Dante, Italian poet Dante. He was in 14th century, 13th century. Dante was from 1265 to 1321. Now Dante wrote Divine Comedy. Divine Comedy is just a replica of Conference of Birds, Mantiqut Tayr. And Attar lived in 12th and early 13th century. So this is how he died in some 1221, I think so. And Rumi was born in 1207, died in 1273. Look at this period. Chishti, Muinuddin Chishti, a little before, he died in the year 1236. He died in 1236. It means Rumi was born, you see, in 1207. Might be, you see, they could not interact with each other or must have interacted, but yet Attar, Chishti also knew about Attar. And look at Attar, how he defines stage by stage, you see, step by step. What is Sufism? Sufism is marching from inferior to the superior degree. This is Sufism. It's not philosophy. There is no reason. Philosophy is with reason. So a marching, this is a spiritual march. This is not material march. It's spiritual march. From materialism to Kham Budam, Pochte Shudam, Sukhtam. There are three stages. Kham Budam, I was in a raw form, developed into a baked form, and then turned into the burnt form. अपने वजूद को भूल जाना. What is that? First stage is 7 valleys. Attar makes 7 valleys. First valley is
when you become inquisitive about knowledge, when you seek, first step, when your attention is drawn to, then there is love, ishq. Awal talab, you are seeking, then ishq. Third stage is marifat. When you capture knowledge, that is third stage. And then when you capture knowledge, when you understand the single wujud and essential existence, then detachment starts. It begins the journey of detachment. Detachment from the world of materialism. And then there is unity. Unity comes. Wahdat, which you say. And when there is a wahdat, then there is astonishment also. When you start looking at the interiors in the sense, Plato has also said that whatever you see through your naked eyes might not be true. Truth is somewhere behind the curtain. Here is a curtain raiser. When you lift the curtain, and then you see some jalwa, and then your journey comes to an end. What exactly happened? All birds had a conference. And someone suggested that, look, there is a gigantic bird. And name of the bird is Seymour. So they had a conference and they wanted to go to see Seymour. Then the journey begins. First valley, second, as I told you, 7 valleys, and then first valley. After that, many birds died during their exercise. Approach towards the final valley. And there is the intoxication also, detachment also, and everything happening there, in fact. Finally, only 30 birds could reach to the chamberlain of Seymour. Seymour, gigantic bird. And they were waiting for the arrival of Seymour. Then realization comes. That's how the last stage is fana within baqa. Fana fillah and then baqa. Because fana is not just, you see, fana is fana. No, nothing after that. There is baqa. You begins. That's how homa, concept of homa is also there. Homa turns into ashes. When everything is burned, then the homa is lifted. So what is happening? They start waiting, and then the realization comes. Look how many birds we are. We are 30 birds. Si means 30. Mur means birds. Aham Brahmas. That's how you see Vedantic philosophy and pantheistic philosophy. It combines with Sufi mysticism. Aham Brahmas. Main hi Brahma hu. So therefore, the realization is important. When you say man to shudam to man shudi, man jan shudam to tan shudi, takas naguyat baad azim, man digaram tu digari. This is mysticism. The crux of mysticism is this. I believe that you will have more discussions. She talked about Anna Mary Schemmel, Nicholson, Arbery. They were all translators. Western opinion on one hand. Ibrahim Haqqi, the great man. Ibrahim Haqqi, you must have heard, the Turkish scholar. He has written extensively. You read these books, in fact, Indian Mind, and you will see the matter, plenty of matter. Why Maulana is all the time referring to Holy Quran? He says, Manz Quran maghzra bardashtam. I picked up marrow from the Holy Quran. Ustukhan pishe sagan andachtam. And cast
bones to the dogs. Crux ले लिया, असल ले लिया, एसेंस ले लिया, बाकी छोड़ दिया. कुरान में फिरौन भी है, शद्दाद भी है, हामान भी है, ये सब हैं, लेकिन हमने इनको नहीं लिया. हमने जो लिया वो ये लिया, हमने नूर ले लिया कुरान से. जो वहदत की जो निशानियां थी उनको हमने होली कुरान से ले लिया और हम उस पर चलने लगे. सीने खाम शरह शरह असफिराक ता बेगुयम शरह दर्द इश्तिया. ये सूफियों पर जो गुजरती है, I mean ordinary person can't realize. They realize. आपको पता है जब कोई सूरत उतरती है सीने पर, अलम नशरह लगा सदरा, हमने सीनों को चाक कर दिया, ये सीने चाक हो जाते. आप समझते हैं कि गार में बैठा हुआ पैगंबर आराम से है वहां. वही आने के वक्त जो तकलीफ, जो ज़ौफ होता है, ऑर्डिनरी आदमी पर आए तो चिल्ला उठे. पीसफुली एक्सेप्ट करना, ये सूफियों का जो रास्ता बनाया हुआ था. थिंक अबाउट पीसफुली, एनी इशू पीसफुली, थिंक अबाउट इट, गेट इन्वॉल्व इन टू अफेयर्स एंड देन पिक अप द मीनिंग, दैट एसेंस ऑफ लाइफ. इसका मतलब ये नहीं है अरे इश्क का नाम छोड़ दो, इश्क ही करोगे तभी वहां तक पहुंच पाओगे, इश्क नहीं करोगे तो बेकार हो जाओगे. So I suggest that all of you should believe Rumi and that ishq which takes you to the ultimate height and oneness of being. Oneness is important. Put your heads together, realize where you are, follow Rumi. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your enriching speech, like always. I now request my friends from I request my colleague, Mr. Miraj Ahmad, to present vote of thanks. He is a faculty in Turkish language in Department of Persian and Central Asian Studies. Please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, everyone. It is my honor and privilege to deliver the vote of thanks. तासीर मौलाना रूमी बर अदबियाती जहानी के उन्वान से मुनाकिद इस 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस में तमाम मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन और हाज़रीन का बेहद ममनून और मशकूर हूँ. मुझे बेइंतहा मुसर्रत हो रही है कि आज हमारी इस कॉन्फ्रेंस में जहाँ हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ से बहुत से मोतबर और मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, वहीं बाहरी ममालिक से सफ़र की सुऊबतें बर्दाश्त करके बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और अदबी शख्सियात मौजूद हैं. हम इन सब हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. सबसे पहले हम अपने मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर गफूर व उबैदा, डायरेक्टर रिसर्च और ऑफ ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट खुजंद स्टेट यूनिवर्सिटी ताजिकिस्तान का बेहद शुक्रगुजार हैं, और हिज एक्सीलेंसी ओरहान यलमान ओकान कौंसिल जनरल ऑफ तुर्की हैदराबाद का भी बेहद ममनून और मशकूर है कि वो अपना कीमती वक्त हम सब को दिया और हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाई. हम अपने मेहमान खुसूसी हिज एक्सीलेंसी आकाए मेहदी शाहरुखी कौंसिल जनरल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का भी बेहद शुक्रगुजार हैं, जो किसी वजह से हमारे यहाँ तशरीफ़ न ला सके. हम उनके रिप्रेजेंटेटिव जनाब मुकद्दमी साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हैं. हम अपने कीनोट स्पीकर प्रोफेसर आज़रमी दुख्त सफ़वी, फाउंडर, डायरेक्टर, एडवाइजर, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन रिसर्च AMU, फॉर्मर डीन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड फॉर्मर चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन AMU, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पर्शियन टीचर्स एसोसिएशन न्यू दिल्ली का भी शुक्रगुजार है
کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس کے بعد ہم اپنے صدر جلسہ قابل صد احترام عزت مآب پروفیسر سید عین الحسن صاحب وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے گوناگوں مصروفیت کے باوجود اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم لوگوں کی ہمت افزائی فرمائی. مجھے اس وقت وسیم بریلوی کا یہ شعر یاد آ رہا ہے: جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم اپنے سارے آرگنائزنگ کمیٹی کا بھی بے حد شکر گزار ہیں کہ انہی کی انتھک کوششوں اور جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس کام کو انجام تک پہنچا پائے. اس کے علاوہ ہم سارے فیکلٹی ممبرز اور اسکالرز کا بھی بے حد شکر گزار ہیں کہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم آئی ایم سی کے اسٹافز اور جو ہمارے معاونین رہے اور جو ہمارے کولیبوریشن کے ساتھ جن کے کولیبوریشن سے ہم اس کانفرنس کا آرگنائز کر رہے ہیں، ان کا بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں. تھینک یو. Thank you very much. May I request the IMC staff to please play national anthem, and I request all of you to please stand on the seat. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.